Igira hino nkwereke ubu tuvugana ibintu bimaze guhindura isura. Umva aka kantu abantu benshi bavuga ko TikTok idahemba mu Rwanda cyangwa mu Burundi, ariko njyewe sinemeranya nabo. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kuburyo ngo ushobora gukora amafaranga kuri TikTok, ukayakira kuri TikTok yawe, ukayabikuza ukayakoresha mu buzima busabe bwa buri munsi, maze TikTok yakakubera ikiraro njyabukira. Niba ufite TikTok barabuze uburyo wabyaza umusaruro ukora amafaranga, ukora ku buryo wabyaza umusaruro, maze nawe ugatangira kwinjiza amafaranga ya TikTok, ukarekera uko umurebye. Niba ari umurebye kuri TikTok, ukwiye kubihagarara ahubwo ugatangira kwinjiza amafaranga kuri TikTok, ikakubera ikiraro njyabukira. Turasiye mu rubyinshi, reka nkwereke buno buryo burindwi. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video, ukore subscribe buri mutarayikana, ufite ikintu ushaka kumenya cyanyunganizi, ubisigaho muri comment ndahita nkusubiza. Mbere kugira ngo dutangire n'uburyo bwa mbere, reka mbaze mubwire kino kintu. Ubusanzwe TikTok ifite uburyo bw'ishusho ushobora gukoresha ukora amafaranga kuri TikTok, kandi ukayakira ukayabikuza kuri telefone yawe, ukabasha kuyakoresha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ariko ngiye sinje kukubwira buno buryo bwose uko ari bwishi, ahubwo ngiye nje gukwereka buno buryo burindwi bw'ingenzi kandi bwibanze ushobora gukoresha ukora amafaranga kuri TikTok, ukayakira kuri telefone ya nta kintu gituye bigusabye, kandi bitagusabye kuba uri mu gihugu kiri monetize. Uretse kumenya buno buryo, ukamenya uburyo bukoramo, ukabasha no kubyaza umusaruro. Gukoresha TikTok ntago nyine bigusaba kuri mu gihugu kiri monetize, ahubwo bigusaba nyine kumenya amahirwe y'ahantu herereye, ukabasha kuyafatirana ukayabyaza umusaruro kugira ngo ubashe gukora amafaranga yo kuri TikTok. Reka dutangire n'uburyo bwa mbere. Buno buryo bwa mbere ngiye guhera ku buryo ushobora gukorera amafaranga ufite followers bakeya, hanyuma ko followers bagenda biyongera nzamura uburyo kugeza nyine tugeze ku followers benshi, tugatangira kwiza amafaranga menshi akavaga. Buno buryo ngiye guhera burakora kabone n'ubwo ufite followers 5, followers 100, followers 1000, followers 100. Buno buryo burakora ku followers bose waba ufite kuri account yawe kandi butanga umusaruro ufatika. Uburyo bwa mbere rero n'ubuhe? Uburyo bwa mbere no kugurisha service utanga. Abantu benshi buno buryo nago bazi kubyaza umusaruro kuri TikTok, kandi TikTok yaremye amahirwe menshi atandukanye ushobora gukoresha buno buryo ukabubyaza umusaruro, ukabasha kwinjiza amafaranga afatika. Reka nkwe nk'urugero kugira ubashe kubyumva neza. Abantu benshi baba bafite ubumenyi bugiye butandukanye, ahubwo ubumenyi bagenda busangiza abantu bakoresha TikTok, maze bakabasha kwinjiza amafaranga akavagara. Reka nkwe nk'urugero wenda nko ku muntu wize video editing, none uteguye tutorial ugenda ugisha abantu kuri TikTok ko uzi editing, uragiye ubigisha editing nyine umwihariko, ukagenda ubigisha akantu ku kandi, buri kantu kuri editing, hanyuma kugenda ubigisha ku musozo wa video, ugashyiraho ko tagiti zawe nyine ngo abantu baze kukuvugisha. Umuntu ukeneye ko wamweditingira ibintu bye cyangwa umuntu akeneye kwiga editing by'umwihariko. Ubwo buryo bukoresheje umuntu ashobora gukora video ya kuri TikTok, hanyuma yareba akabona arayikunze, akabona ufite ikintu wamwigisha cyangwa akabona wamukorera ibintu byawe, nyuma aza kuguhamagara. Yaguhamagaye nagaguhamagara nk'umucontent creator, ahubwo aguhamagara muri business nyine, araguhamagara aze ngumweditingire video cyangwa umwigisha editing by'umwihariko, umwigishe ku giti kiwe nyine yakwandikiye. Ubwo urumva yakwandikiye nguko cyangwa yaguhamagaye nguko, muravugana igiciro, niba ari video yaguhaye ukayimweditingira akakwishyura amafaranga. Niba akeneye kumwigisha editing by'umwihariko, muvugana igiciro ukamwigisha hanyuma akakwishyura amafaranga. Ubu buryo n'uburyo ushobora gukoresha ukorera amafaranga kuri TikTok kandi abizi neza ko butaha umusaruro. Ubu n'uburyo ushobora gukoresha ufite followers bakeya cyangwa followers benshi. Buno buryo ntago busaba nyine ko ufite followers benshi, ahubwo bugusaba nyine ko ufite followers banyabo bakunda ibintu byawe. Niba ukora video editing, niba ufite impano yo gusetsa, niba ukora graphic design, niba ukora website, buno buryo ushobora kubukoresha kuri TikTok kandi bugataha umusaruro. Ukagenda ugategura tutorial ukajya wa-uploadinga kuri TikTok, wigisha nyine ibintu ushoboye gukora, ukabigisha gake, hanyuma ukunze ibintu bya nyuma za kukwandikira, hanyuma ukabasha kuvugana ukamwigisha cyangwa ukabimukorera akabasha kukwishyura amafaranga. Ubu n'uburyo bwa mbere ushobora kubyaza amafaranga kuri TikTok, kandi buno buryo butaha umusaruro. Buno buryo ntago gusaba followers benshi, nyine bugusaba nyine kubuzi gukora ibintu byawe kandi ukora ikintu cyanyacyo, nyine ikintu umuntu yareba akagikunda ku buryo yakugana nyuma akaza kukimwigisha cyangwa ukakimukorera mu mwihariko wawe. Buno n'uburyo bwa mbere ushobora gukorera amafaranga kuri TikTok. Reka dukomeze n'uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri rero n'ubuhe? Uburyo bwa kabiri no gukora TikTok ukazigurisha. Tubara wenda nk'urugero, buno buryo bwa mbere maze kukubwira uramukoze buranze, yenda nago ufite impano cyangwa yenda nago ukora ibintu umuntu yaguhamagara nyine ngo ubimukorere by'umwihariko, toro wenda ukora ibintu bisanzwe. Rero ushobora gufungura TikTok hanyuma ukajya uzikora, wazigeza ku followers benshi ukaba wazigurisha. Ubu n'uburyo butaha umusaruro ufatika, kandi buno buryo nayo ndabukoresha ndabizi neza ko butaha umusaruro. Mu gihe ufite content nziza abantu bakunda, ushobora kubukoresha football, ushobora kubukoresha AI, ushobora kubukoresha video z'abandi. Buno buryo kuri TikTok burakora kandi butanga umusaruro ufatika, kuko ushobora kubukoresha ukabukoreramo amafaranga akavagari buri kwezi, ukajya ugurisha nka account imwe cyangwa account ebyiri, kandi account imeze neza 5 kuri 5 ntago ijya munsi y'amafaranga 100 buri kwezi. Ushobora kujya ugurisha account ebyiri cyangwa account 3, kandi mu by'ukuri by'umwihariko wanakoresha video z'abandi bitagusabye gukoresha video zawe
uvunike ukora video zawe. Gusa bibaye byiza ukoresha video zawe nyine ukwamamaramo gakeya, hanyuma wabona no kwamamara ibikorwa wakoze ukabasha ko wabigurisha neza 5 kuri 5 ukabasha kwinjiza amafaranga. Ubu n'uburyo bwa kabiri ushobora gukorera amafaranga kuri TikTok, kandi mu by'ukuri uri gukora account ukajya ugenda uzigurisha, ugakora account wabona aba followers benshi ukagenda uzigurisha, kuko ari abantu benshi baba bakeneye aba followers bo kuri TikTok, hari abantu benshi baba bakeneye account zazamutse ziri hejuru nk'amakapani cyangwa aba content creator bakeneye account zimeze neza. Rero buno buryo ushobora kubukoresha ukora amafaranga kuri TikTok. Gusa buno buryo ndi kukubwira bwa kabiri nubwo butaha amafaranga afatika mu gihe gitoya, buno buryo ntago bwizewe neza 5 kuri 5. Ushobora kuzikora ukazigurisha, ariko urumva ntago mu by'ukuri uri gukora amafaranga byanya byo kuri TikTok. Reka dukomeze ku buryo bwa gatatu kugira ngo ubashe kubyaza umusaruro. Mu gihe wakoze uburyo bwa mbere bitewe na service utanga cyangwa bitewe na content yawe ukabura abantu bakugana ngo bakorere ibintu, mu gihe wakoze uburyo bwa kabiri, uburyo bwa kabiri ukora wagurisha account yawe ukabona account yawe urayikunze ugakomeza kuyikoresha, uburyo bwa gatatu niho butangira gukoreramo amafaranga nta kintu gito bigusabye. Uburyo bwa gatatu rero ni uburyo bwa gatatu no kureba abantu wamamariza aho waburi wose nyine ahantu bitewe n'ahantu uherereye ukareba abantu wamamariza. Ushobora kwamamariza kampani zigiye zitandukanye, ushobora kwamamariza umuntu ku giti cyiwe, ushobora kwamamaza ibicuruzwa by'umuntu runaka, kandi buno buryo butaha umusaruro. Reka mbikubwire neza, ushobora kutabona kampani wamamariza ariko ukareba umuntu wegereye ahantu uherereye ukagenda mukavugana kwegera ibicuruzwa byiwe mukabasha kuvugana. Ibicuruzwa byiwe bifasha ukabishyira kuri account yawe y'umukiriya guze igicuruzwa, kuri icyo gicuruzwa yaguze nyine nawe ubasha kubona amafaranga ukabasha kwinjiza. Gusa buno buryo nubwo butinda gutanga amafaranga, ariko buno buryo burizewe, nabwo ushobora kuba wabukoresha ukabona amafaranga menshi kandi afatika bugatanga umusaruro. Ikindi kandi iyo bibaye byiza ukabona nka kampani wamamariza ubona amafaranga akavagara kuri TikTok, kuko buno buryo burizewe kandi butanga amafaranga afatika, kandi mu by'ukuri iyo ufite audience buno buryo nabwo butanga umusaruro wo kwamamaza ibikorwa by'abandi niba udafite business yawe wamamaza. Gusa hangane naho haziramo kwamamaza business yawe ukabasha kuba yamamaza kuri account yawe TikTok bitagusabye guhereza undi muntu ikiraka bwo ukayamamariza ukabasha kubona abakiriya mu bintu byoroshye cyane. Rero ubu n'uburyo bwa gatatu. Gusa buno buryo bwa mbere maze kukubwira bushobora kudakunda, uburyo bwa kabiri nabwo nibukunde n'ukunde kubukora, n'uburyo bwa gatatu n'ukunde kubukora kuri TikTok. None reka tujye ku buryo bwa kane ushobora gukora amafaranga kuri TikTok kandi bufatika, bwo bwashyizweho na TikTok ushobora kuba wabyaza umusaruro. Uburyo bwa kane rero ni ubuhe? Uburyo bwa kane rero nabundi, uburyo bwa kane no kujya live kuri TikTok. Abantu benshi babona bari live kuri TikTok, ukabona umuntu ariho kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ukagira ngo nuko yabuze akazi, kandi mu by'ukuri biriya bintu bibamo amafaranga menshi ateye ubwoba. Uzaganiriza umuntu umwe ku bantu bajya live azaguha ubuhamya. Live ni kimwe mu bintu TikTok nyine ifite amafaranga. Ushobora kujya kuri live ukaba wajya kuri live amasaha ngahe ukabasha kuba wakura $100, amadolari 300, amadolari 500. Yewe hari n'uwo nigeze kumva avuga ngo yakuyeho miliyoni ijoro rimwe, yagiyeho saa 11 akageza saa 11 za mu gitondo asa miliyoni ye yageze kuri account. Bino bintu byo kujya kuri live kuri TikTok mu bishyiremo imbaraga, kuko bino bintu ni kimwe mu bintu bitaha amafaranga kuri TikTok mu gihe ufite audience ikwishimiye, kandi mu by'ukuri buno buryo butaha umusaruro. Iki kintu kibabaje kuri buno buryo ntabwo wabasha kubukorera amafaranga utazi kuganira cyangwa utazi kuvugana n'abantu bari kuri live yawe. Buno buryo nyine busaba nyine umuntu uri sharp, umuntu uzi kuganira, umuntu nyine uzi gutanga ibiganiro, kandi ufite ikintu ahereza abantu bari kuri live yiwe kugira ngo babashe kuba bahaguma kugira ngo babashe kumuhamagara ifuti. Niba uri umuntu ufite ikintu watanga kuri live, buno buryo nubwo ushobora kubyaza umusaruro mu gihe nyine ufite followers nyine bakwemerera kujya kuri live. Gusa buno buryo bwo kujya kuri live ni uburyo bwiza cyane, kandi kujya kuri live ntago bisaba followers benshi, na followers 1000, kandi murabizi ko kuri TikTok wakoresheje tekinike nziza followers 1000 ushobora kuba wabona mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi 2, kuko followers 1000 na followers bake ushobora kuba wabona mu minsi 2 ukabasha kujya kuri live ugatangira gukora amafaranga kuri live, ukabasha kunyuza akavagari kuri TikTok ukoresheje buno buryo bwa kane bwo kujya kuri live kuri TikTok. Buno buryo rero ushobora kutabukunda cyangwa utazi kuganira kuri TikTok cyangwa utazi kujya kuri live, ugasanga buno buryo burakubangamiye cyane, ntago bashije kububyaza umusaruro. Uburyo bwa mbere ushobora kutabubyaza umusaruro, bwa kabiri n'ububyaza umusaruro, bwa gatatu n'ububyaza umusaruro, n'uburyo bwa kane ugasanga nyine burakunani n'ubashije kububyaza umusaruro. Buno buryo bwa kane yo bwanza itaza nyine n'uburyo bwa gatanu giye kubwira ari nabwo bwa nyuma, gusa ndaguha na bonus y'ubundi buryo ushobora gukora amafaranga kuri TikTok. Uburyo bwa gatanu rero ni ubuhe? Uburyo bwa gatanu rero nabundi, uburyo bwa gatanu uko ufite account iri mu gihugu cyemerewe monetize nyine zino account bakunda kwita international account. Iyo ufite iyi account ubasha gukora amafaranga kuri TikTok. Usanga reka mbanze misobanure neza utazayifungura ugasanga ubona amafaranga kuri TikTok ukibaza ikiba cyabiteye. Buno buryo burakora kandi burizewe iyo ukora content nziza, buno buryo butaha umusaruro. Ariko mbere kugira ngo utangire kubukoresha ukeneye kumenya kino kintu. Ufite account international ntabwo bikwemerera gukora amafaranga kuri TikTok mu gihe ukibona views zo mu Rwanda, views zo mu Burundi, views nyine zo mu bihugu bitari monetize. Buno buryo butaha umusaruro mu gihe ufite account
kandi mu by'ukuri ukaba ukora content zirebwa n'abantu bari mu gihugu kiri monetize bakabasha kuba bazireba. Ariko niba ukora content zirebwa n'abanyarwanda, abarundi, content nyine zitarebwa n'abantu bari mu bihugu biri monetize, ahanga nta mafaranga uzabona kuri TikTok. Uzakora uyifite kandi ubone views nyinshi, nujya kureba kuri baras usanga nta mafaranga ariho kandi mu by'ukuri ubona views ziriho. Rero buno buryo bwa gatanu nyine busaba nyine kuba ukora content irebwa n'abantu bari mu gihugu kiri monetize. Buno buryo kugira ngo ubashe kubyaza umusaruro mu gihe utabasha gukora content z'icyongereza, mu gihe utazi kuvuga icyongereza cyangwa mu gihe utazi gukora content zarebwa n'abanyamahanga, ugomba gukoresha AI kugira ngo ibashe kubigukorera neza 5 kuri 5. Ukagenda ukegera AI hanyuma ikabasha kugukorera video zarebwa n'abantu bo mu gihugu kiri monetize, ikabasha kugukora nyine umuntu wese ahantu yaba aherereye ku isi ashobora kuba yareba video zawe akabasha kuba yayireba. Yayirebye nguko ari mu gihugu cyemereye monetize, aho ngo amafaranga ubasha kuyabona kuri TikTok. Buno buryo no buryo bwa gatanu ushobora gukora amafaranga kuri TikTok, kandi buno buryo naye ndabukoresha kandi ndabizi neza ko butaha umusaruro. Uzabugerageze uzashimira nyuma. Gusa buno buryo maze kukubwira bwose uko ari butanu n'ubugerageze ukabona ntago buri gutaha umusaruro, ukabona bwose burakunanira. Reka nkubwire n'uburyo bwa gatandatu ushobora kubyaza amafaranga kuri TikTok, kandi ni tekinike nakoresheje kandi mu musaruro ufatika. Reka naye nyikubwire ndabizi neza ko izagufasha. Uburyo bwa gatandatu ushobora gukora amafaranga kuri TikTok ni ugufata abantu bagukurikira kuri TikTok ukabayimurira kuri platform zihemba mu Rwanda cyangwa mu Burundi. Murabizi ko YouTube ari rwo rubuga nyine ruhemba mu Rwanda cyangwa mu Burundi. Urabizi ko ari rwo rubuga ruhemba neza ku isi muri rusange, ni rwo rubuga rwa mbere ruhemba amafaranga menshi aba content creator. Rero ushobora gufata abantu bagufollowinga kuri TikTok hanyuma ukabimurira kuri YouTube, bakajya basanga ibintu bya hanyuma bakakuzamura kuri YouTube ukabasha kwinjiza amafaranga. Reka nkubwire uburyo ino tekinike wayikoresha kugira ngo ubashe kubona subscribers benshi kuri YouTube kandi mu by'ukuri bakuye kuri TikTok. Reka nkweyo nk'urugero, ushobora gutegura ikintu runaka cyangwa ikiganiro runaka, wenda reka dufatire ku muntu ukora teke yenda nk'urugero nkanjye. Reka niheho nk'urugero, ushobora nko gutegura video ndende hanyuma nakora video ndende sinyishyire kuri TikTok. Rero nayishyize kuri TikTok nta kintu nzakora, ngenze ya uploadinga kuri YouTube. Nyimara kuya-uploadinga kuri YouTube nta kintu nzakora, nzafata ka video gatoya cyane amasegonda 30 cyangwa amasegonda 40 mbabwira iby'ingenzi navuze muri iyo video. Hanyuma ku musozo w'iyi video mu gihe ategereje ko ngiye kubikora neza 5 kuri 5, hanyuma mubwire ngo video yose iri kuri YouTube iyi niyi. Yamubwiye nguko yari umuntu wumvise ibyo bintu akabona arabikunze cyane, ahita aza kuri YouTube akasacinga akabasha kuba areba icyo kiganiro, hanyuma nkabona watch time, nkabona n'abasubscribers baje kureba izo video. Hanyuma uko bagenda bazamuka gake channel yanjye igeze igihe ikaba monetize, ibaye monetize. Hanyuma yo mbaye monetize nangira kwinjiza amafaranga yo kuri YouTube. Kare mu by'ukuri abasubscribers banje cyangwa views mbona nzikura kuri TikTok ari abantu ngenda nkabwira nkabereka ibintu ngiye gukora muri video, hanyuma nkababwira ahantu video baza kuyisanga bakaza kureba kuri YouTube, nkabasha kubona nyine views zivuye kuri TikTok. Kandi mu by'ukuri nkoresheje tekinike maze kukubwira. Rero ubu n'uburyo bwa gatandatu ushobora gukora amafaranga kuri TikTok, kandi buno buryo nabwo n'uburyo bw'ushobora gukora amafaranga kuri TikTok. Abantu ukabakura kuri TikTok ukabazana kuri YouTube. Nkuko mubizi neza kugira ngo uzamure YouTube channel nyine biba bigoye, ntago ari kimwe no kuzamura kuri TikTok. TikTok izamuka mu kanya nkako guhumbya. TikTok ushobora gushyira ga short video ukahita ugira views ibumbisha na views miliyoni, ariko kuri YouTube nyine urabizi ko ari ibintu bigora cyane, urabizi ko bidapfa gushoboka. Rero izo views zo kuri TikTok cyangwa abantu bo kuri TikTok we nta kintu ukora, urabafata ukabimurira kuri YouTube bakaza kukureba kuri YouTube. Ubu n'uburyo bwa gatandatu. Uburyo bwa karindwi rero ni ubuhe? Uburyo bwa karindwi n'uburyo TikTok ibone baraka byo kwamamaza, aho abahanzi benshi babagiye batandukanye. Wenda w'umuhanzi runaka ashaka gupromotinga indirimbo yiwe, hanyuma akegera TikTok akahereza ikiraka, hanyuma na TikTok kugira ngo indirimbo zabo abantu zimenyekane igahereza akazi aba content creator bakabasha kuba bakora izo ndirimbo kuri video zabo, maze iyo ndirimbo ikabasha kumenyekana maze bakinjiza amafaranga n'umu content creator bakamuhaho. Reka nk'uye nk'urugero kugira ngo babashe kubyumva neza uburyo bikoramo neza 5 kuri 5. Iyo ufite account imeze neza ujya kubona uko ubona bakorera ka message kameze nguku muri notification zawe, we nta kintu ukora itugakora, uyu maze gukoraho usanga harimo indirimbo runaka we nta kintu ukora, uragenda ukayibyinamo cyangwa ukaririmbamo cyangwa ugafatiramo aka video warangiza ukagapostinga kuri video yawe, hanyuma ugize views runaka cyangwa ugize views bashaka babasha kuba baguha amafaranga. Ahanga ushobora gukora amafaranga amadolari 20 kugeza ku madolari 2000. Gusa buno buryo ntago wakora amadolari 2000 kuri video imwe, aho gusaba umuntu ukora amadolari 2000 kuri video imwe ni wa muntu ushobora kuba yagira views miliyoni, views 500, views miliyoni 2. Ku bantu bakunda gukora challenge z'indirimbo zigiye zitandukanye, uzajya kubona umuntu arimo arabyina indirimbo runaka, kandi mu by'ukuri hari ubwo bari kubyina indirimbo ya TikTok akaba ari gukora amafaranga kuri TikTok, kandi mu by'ukuri utabizi ukabona arimo arayibyina ukabona indirimbo nziza cyane, yewe rimwe na rimwe nawe ukabona nziza cyane ukayikora aka video kuri TikTok, kandi mu by'ukuri uwo muntu wabonanye indirimbo mu by'ukuri we TikTok iba yamwishyuye. Ubu ni uburyo butaha amafaranga afatika, buno buryo butanga umusaruro kuko nayo narabugeragejeho rimwe nzi umusaruro wabyo, bino bintu bitanga umusaruro 100%. Ubu ni uburyo bwa karindwi butaha amafaranga menshi afatika kuri TikTok. Niba ukunda gukura
ukurikira ibintu bijyana social media wabonye ko nagasuku yabivuzeho buno buryo yakoreyemo amafaranga menshi afatika. Niba waramukurikiranye warabyumvise neza 5/5. Aya makuru ntago ari ubwa mbere yumvise. Rero ubu n'uburyo bwa karindwi butanga amafaranga afatika kuri TikTok. Niba ukeneye gukora amafaranga afatika kuri TikTok, uburyo wabyaza umusaruro mu gihe ufite account imeze neza, ujya kubona ukabona ka message karaje muri notification, hanyuma ugafata ka video ukabyina iyo ndirimbo y'ibyinnye. TikTok irareba views wagize hanyuma ikagureza amafaranga bitewe n'abantu barebye video yawe, bitewe n'uburyo ndirimbo yamamajemo, bitewe n'uburyo indirimbo yakunzwe kandi mu by'ukuri nyuze kuri account yawe. Ubu ngubu nta kintu bukora, urategereza TikTok yawe, ujya kubona ukabona ukoresha ka message kameze nk'uku nguku, warangiza ugafatiramo ka video ukapostinga kuri TikTok yawe, ukabasha kwinjiza amafaranga. Gusa ngiye ntago nigeze ninjiza amafaranga menshi, udufaranga nabonye n'udufaranga duke cyane, ariko amafaranga make aboneka nyine n'amadolari 20 kuzamura. Ubu n'uburyo bwa karindwi bushoboka ushobora kuba wakora amafaranga kuri TikTok. Rero wowe muri buno buryo burindwi bwose maze kukugura, genda wiganize wigisha inama urebe uburyo ushobora kuba wakora amafaranga kuri TikTok, hanyuma ubyaza umusaruro utangire gukora amafaranga kuri TikTok nta kintu gito yabigusabye. Niba hari uburyo wifuza ko twazagarukaho by'umwihariko bisigaho muri comment, wegeze kuri umuntu reka maze ngushimira umuntu umugabo cyane. Ciao ciao, mugiriye byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video kuri iki ringi, nzasubiza ikibazo abaje musi muri comment. Ciao ciao.